A medida que esta increíble supercélula cíclica se acercaba a la frontera con Nebraska, tardó un tiempo. La rotación del mesociclón ya era bastante evidente desde hacía tiempo. Íbamos conduciendo hacia el este por delante de la tormenta, por supuesto, tratando de ponernos en posición. Miré mientras estaba parado al otro lado de la calle con fieltro. Empezamos a ver lo que parecía ser otro. Fue difícil intentar filmar esto juntos en falso asociación. Soy días en la cuanza sin las antalieras del balcón mantener esto. Mira eso. Es genial. Justo en el borde. Acercándose. Estoy un poco nervioso por estar demasiado metido en una zona. Adam Somé. Aiden. Ah. Librería. Gira son de centrales.
Pequeños vórtices justo en el campo. Estamos en ello, ¿eh? Pequeños vórtices. ¿Papá? Daddy,